Okay, good morning everyone. Guten Morgen alle zusammen. Let's open with a prayer. Lass uns mit einem Gebet anfangen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, thank you for this new day of life, danke für diesen neuen Tag des for Lebens, this new morning worship, für diese neue Morgenandacht, for the things that you want to show us. für die Dinge, die du uns zeigen willst. And I want to ask you that you will please help us to understand your word. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Please help Brother Mark to be able to lay his thoughts in the best way possible. Und bitte hilf Bruder Mark, dass er seine Gedanken auf die bestmögliche Weise auslegt. Help us to be attentive and have open hearts and open eyes to understand. Hilf uns aufmerksam zu sein und offene Herzen und Ohren zu haben, damit wir verstehen. I ask that you will bless also the people that are watching the live stream. Und ich möchte auch bitten, dass du die Leute segnest, die bei den Livestream zuschauen. And also the translation, the equipment. Und auch die Übersetzung und die Technik. And I want to ask you also that you will continue to let the whole movement and help every one of us to understand the present truth message. Und ich möchte dich bitten, dass du weiterhin die ganze Bewegung segnest und jedem Einzelnen hilfst, die gegenwärtige Wahrheitsbotschaft zu verstehen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Okay, so this morning we want to have a look at this, the second coming of Christ. Heute Morgen wollen wir uns die Wiederkunft Christi anschauen. Okay, so we know that Christ comes at the end of the seventh plague, right down there. Right? Wir wissen, dass Christus am Ende der 7. Plage ankommt. So we just want to begin with a few quotes that put that point right there. Und wir wollen jetzt mit ein paar Zitaten beginnen, die diesen Punkt dort dann markieren. Okay, so let's begin this heading, Punishment on Babylon. Mit der Überschrift Bestrafung über Babylon. It says, her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities. Okay, so it's quoting from Revelation 18. Es Right? zitiert von Offenbarung 18. And this is, what we're reading from Great Controversy here, is the chapter that after God's people have been delivered in the seven last plagues. Und dieses Kapitel, von dem wir jetzt hier im großen Kampf lesen, das ist das Kapitel, das nach dem Kapitel der Befreiung von Gottes Volk spricht. So the Lord comes, the seventh plague, delivers his people, right, from the threefold union. Also der Herr kommt an der 7. Plage und befreit sein Volk von der dreifältigen Union. And then he punishes all the wicked. Right? Und dann bestraft er all die Bösen. Okay, so it says, how much she hath glorified herself and lived deliciously, so much torment and sorrow give her. For she saith in her heart, I sit a queen, and am no widow, and shall see no sorrow. Therefore shall her plagues come in one day, death and mourning and famine, and she shall be utterly burned with fire. For strong is the Lord who judgeth her. And the kings of the earth who have committed fornication and lived deliciously with her shall bewail her and lament for her, saying, Alas, alas, that great city Babylon, that mighty city, for in 1 hour is thy judgment come. The merchants of the earth that have waxed rich through the abundance of her delicacies shall stand afar off for the fear of her torment, weeping and wailing, saying, Alas, alas, that great city, that was clothed in fine linen and purple and scarlet, and decked with gold and precious stones and pearls, for in 1 hour so great riches is come to naught. Such are the judgments that fall upon Babylon in the day of the visitation of God's wrath. She has filled up the measure of her iniquity, her time has come, she is ripe for destruction. Okay, so that's right down here. Right? Das ist dann hier. Right at this point, you just go to this chapter and read. It marks when Christ
physically comes. Und das Right? ist an diesem Punkt. Und wenn man das Kapitel liest, dann kann man sehen, dass es über diesen Punkt spricht, wenn Christus jetzt physisch gekommen ist. Okay, and from the same chapter, Und von demselben Kapitel just go to the next quote. gehen wir zum nächsten Zitat. It says, "Now the event takes place foreshadowed in the last solemn service of the Day of Atonement, when the ministration in the Holy of Holies had been completed and the sins of Israel had been removed from the sanctuary by virtue of the blood of the sin offering. Then the scapegoat was presented alive before the Lord. And in the presence of the congregation, the high priest confessed over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions and all their sins, putting them on the head of the scapegoat. In like manner, when the work of atonement in the heavenly sanctuary has been completed, then in the presence of God and heavenly angels and the hosts of the redeemed, the sins of God's people will be placed upon Satan. He will be declared guilty of all the evil which he has caused them to commit. And as the scapegoat was sent away into the land not inhabited, so Satan will be banished to the desolate earth, an uninhabited and dreary wilderness." Right? So, she takes this sanctuary service, Sie nimmt diesen Heiligtumsdienst okay, and right down here, she's speaking about the 1,000 years, right? und hier spricht sie dann über die 1000 Jahre. So when Christ comes, he places the sins on the scapegoat. Wenn Christus kommt, da legt er die Sünden auf den Sündenbock. Okay? So that happens after God's people have been delivered. Und das geschieht, nachdem Gottes Volk befreit wurde. Okay, so but we know that the close of probation, for instance, that what's happening here, the close of probation is marked here, right? Aber wir wissen, dass das, was am Ende der Gnadenzeit, also was dort markiert ist, geschieht auch hier am Ende der And Gnadenzeit. we'll come to this point in a moment, right? Und wir kommen gleich noch zu diesem Punkt. So just go to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. It says, "God would have us realize that by the city of Jerusalem, a world is represented. Christ's utterances regarding the destruction of Jerusalem are ever to be connected with the more terrible destruction of the world." So what's connected with this destruction? Was ist verbunden mit dieser Zerstörung? Okay, so you've got Babylon Die Zerstörung von Jerusalem. Also man hat Babylon and Jerusalem, right? und Jerusalem. The next quote. Nächstes Zitat. It says, "The retribution to come upon Jerusalem could be delayed only a short time. And as Christ's eye rested upon the doomed city, he saw not merely its destruction." What destruction? Wessen Zerstörung? The destruction of the city, Die right? Zerstörung der Stadt. But the destruction of a world. He saw that as Jerusalem was given up to destruction, so the world will be given up to its doom. He saw the retribution that will be visited on the adversaries of God. The scenes that were transacted at the destruction of Jerusalem will be repeated at the great and terrible day of the Lord. Right? So this is the day of the Lord. Das ist der Tag des Herrn. And when Christ comes, what does he destroy? Und wenn Christus kommt, was zerstört er? Buildings. Yeah, all the cities, right? He lays all the cities low, right? Er legt all die Städte flach. Okay, so we need to get this point. So the destruction of Jerusalem here, right, is speaking about the destruction of the city. Also wir müssen diesen Punkt verstehen, dass die Zerstörung von Jerusalem hier über die Zerstörung der Stadt oder der Städte spricht. Okay, and just go to this next quote. Gehen wir zum nächsten We read this Zitat. yesterday. Das haben wir auch gestern gelesen. It says, "And as he went out of the temple, one of his disciples saith unto him, Master, see what manner of stones and what buildings are here. And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings?
there shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down. Men will continue to erect expensive buildings costing millions of money. Special attention will be called to their architectural beauty and the firmness and solidity with which they are constructed. But the Lord has instructed me that despite the unusual firmness and expensive display, these buildings will share the fate of the temple in Jerusalem. So what's it referring to? Auf was bezieht es sich also? Buildings, right? Gebäude. So this is this point. The disciples got this literal mindset. They're focusing on buildings, Und das right? ist der Punkt, die Jünger haben dieses buchstäbliche Gedankengut und sie fokussieren sich auf Gebäude. Okay, but if you go to Luke 19 Gehen wir aber zu Lukas 19 in the Bibles. in euren Bibeln. Just go to verse 41. Vers 41. It says, And when he was come near, he beheld the city, and wept over it, saying, If thou had known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy peace, but now they are hid from thine eyes. For the days shall come upon thee, thine enemies shall cast a trench about thee, and compass thee round, and keep thee in on every side. Who's going to do this? Wer wird das tun? Sorry? Yeah, that's what it says, but Die Feinde. who is that? Aber wer sind die Feinde? No, the king of the north, right? Der König des Nordens, das ist falsch. And shall lay thee even with the ground, and thy children within thee, and they shall not leave thee one stone upon another, because thou knewest not the time of thy visitation. So is it speaking about the stones? Are these stones buildings, or is it people? Spricht es hier über diese Right. Steine als Leute oder als Gebäude? Right, it's people, Das right? sind Leute, Okay, because Peter was a stone, right? weil Petrus war ein Stein. And we're all to be those stones that were building the temple were illustrating something spiritual, right? Und diese Steine, die diesen Tempel aufbauen sollten, das sollte was Geistliches eben darstellen. So Christ had already told them this, right? Christus hatte ihnen das schon gesagt. But they're still looking at the building, Und right? sie schauen sich immer noch das Gebäude an. So as he says, seest thou these great buildings, there shall not be left one stone upon another, right? He's rebuking them for their literal mindset. Also wenn er sagt, seht ihr diese großen Gebäude, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben, dann tadelt er sie für ihr buchstäbliches Gedankengut. But and the people, right? That really what it's pointing to, it's only a symbol, the building, right? Und diese Leute, das sind eigentlich die, auf das es, also auf was dieses Gebäude nur hinweist. They're going to be destroyed by the king of the north, Sie right? werden zerstört werden durch den König des Nordens. Okay, so when the king of the north here is being destroyed, right, with Jerusalem, Wenn der König des Nordens hier mit Jerusalem zerstört werden wird, it can't be him that's doing the punishment. es kann nicht er sein, der die Bestrafung Okay, ausführt. when Christ comes, who does he bring with him? Wenn Christus kommt, wen bringt er mit sich? No, he brings all his angels, but they're not the ones that are destroyed. Who does he bring with him? Satan and his angels. Yes, Satan and his Er angels, bringt right? Satan und seine Engel mit sich. Okay, so you have this radical Islam, right? Prefigure and the South obviously prefigure the work of Satan and his angels. Der radikale Islam und auch der Süden, sie schatten das Werk von Satan und seinen Engeln voraus. Okay, and Satan and his angels just prefigure their own destruction at the end of the 1,000 years. Und Satan right? und seine Engel, die schatten einfach ihre eigene Zerstörung am Ende der 1000 Jahre voraus. Okay. So you go to the next paragraph. Gehen wir zum nächsten Absatz im Zitat. And as he sat upon the Mount of Olives, over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately, Tell us, when shall these things be? So what are they asking? Was fragen Sie? When's these buildings going to be brought down? Wann Right? werden diese Gebäude zu Fall gebracht? And what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?
I am bidden to declare the message that cities, so she gives the answer, right? Sie gibt jetzt hier die Antwort. Cities full of transgression and sinful in the extreme will be destroyed by earthquake, by flood, by fire, by flood. All the world will be warned that there is a God who will display his authority as God. His unseen agencies will cause destruction, devastation, and death. Who does it? Wer macht das? Some agencies. Yes, Satan and his angels are awaiting permission to bring desolation and destruction everywhere, right? Satan und seine Engel, sie warten nur auf die Erlaubnis, dass sie Zerstörung und Verwüstung überall hinbringen. Right? So when these cities are destroyed, it says it collapses, many of the buildings collapse upon the people and they die in their own idols, right? Und wenn diese Gebäude eingestürzt werden, dann sagt es eben, dass sie in sich kollabieren und dann stürzen sie auf diese Leute und sie sterben also in ihren eigenen Götzen. Okay, so let's go to the Mount of Olives, right? Gehen wir Remind ourselves. Zum Ölberg und erinnern uns. So go to Matthew 23. Zu Matthäus 23. This is when he leaves the temple for the last time. Das ist, wenn den Tempel zum letzten Mal verlässt. He says, O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under his wings, and ye would not. Behold, your house is left unto you desolate. So what point have we reached? Welchen Punkt haben wir erreicht? The close of probation, Das right? Ende der Gnadenzeit. So, and that close of probation is right here, right? Dieses Ende der Gnadenzeit ist hier. And this is the church, Das hier ist die Gemeinde and this is the world, und right? das hier ist die Welt. Okay, so the parable of the 10 virgins that begins here, the world now becomes the subject of that parable, right? Und das Gleichnis den Jungfrauen, das jetzt hier anfängt, da wird die Welt jetzt das Thema von diesem Gleichnis. Okay, the parable of the 10 virgins ends here. It's the Matthew 25 verse 10, the closed door, right? Und das Gleichnis jetzt den Jungfrauen endet auch hier, das ist Matthäus 25, Vers 10, die geschlossene Tür. Right? So the close of probation is where he comes out, he throws down the censer and he comes out of the sanctuary and puts the sins on the scapegoat, Und right? am Ende der Gnadenzeit, da wirft er das Räuchergefäß runter, kommt aus dem Heiligtum und dann setzt er die Sünden auf den Sündenbock. Okay, it's the punishment on Babylon, Das ist right? die Bestrafung auf Babylon. Okay, so this is this point that the northern army is the ones that come and destroy God's people. There's no city of Jerusalem here that they're destroying. It's something symbolic. Und das Right. ist der Punkt, dass die Nordarmee eben kommt und Gottes Volk zerstört, weil dort gibt es keine buchstäbliche Stadt von Jerusalem, die hier zerstört wird. Das ist nur ein Symbol. So basically all Das Volk baut keine Stadt. Diese God's people doesn't build the city. no, it says there is no city here that Babylon is coming to destroy. Ja, also da gibt es keine Stadt, die Babylon hier zerstören. It's a people, Das right? ist ein Volk. Everybody that understands spiritual things will be persecuted. Also jeder, der geistliche Dinge versteht, wird verfolgt werden. That's who it's talking about in Luke 19, right? Darüber spricht es in Lukas 19. Right? Richtig? Just go back there, verse 43. Geht nochmal zu Lukas 19, Vers 43. It says, For the days shall come upon thee that thine enemies shall cast a trench about thee. That was Rome and Babylon, right? Das war Rom und Babylon. Right? No new thing at the end of the world, right? Nichts Neues am Ende der Welt. And compass thee round about and keep thee in on every side, and shall lay thee even with the ground, and thy children within thee, and they shall not leave thee one stone upon another. Right? People. Das sind Leute, Menschen. Right? So the destruction of Jerusalem in the past was symbolic of people being destroyed. Die Right? Zerstörung von Jerusalem in der Vergangenheit war symbolisch für das Ende der Welt, wenn Leute zerstört werden. But those with a literal mindset, right? Christ rebuked them, and he
points them down to the destruction of Babylon, Weil right? die die ein buchstäbliches Gedankengut haben, die tadelt Christus und er weist sie dann hin zu dieser Zerstörung von Babylon. Because he walks out the temple, he says, your house is left unto you desolate. Where does he go? Weil wenn er hier aus dem Tempel rausgeht und sagt, euer Haus ist euch wüst hinterlassen, wohin geht er dann? He goes to the Mount of Olives, Er right? geht zum Ölberg. Now just go back to your notes, verse 39. Geht zurück zu euren Notizen und Matthäus 23, Vers 39. For I say, ye shall not see me henceforth till ye shall say, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Now it goes to the next chapter. Jetzt geht es zum nächsten Kapitel. And Jesus went out and departed from the temple. So what's leaving the temple? Was verlässt den Tempel? The glory, Die right? Herrlichkeit. So it was symbolic of the Holy Spirit departing from them, Das war right? jetzt symbolisch dafür, wie der Heilige Geist von ihnen weggeht. So when the Holy Spirit departs from you, never to return, what happens? Wenn der Heilige Geist jetzt von dir weggeht, um nie wieder zurückzukehren, was geschieht? Takes the throne. Yes, but it's true. What we read yesterday, what happens? What parable speaks about this? Also Satan nimmt den Thron ein Yes. und was haben wir gestern gelesen? Da stand eben, dass 7 Dämonen einkehren. Right? 7 demons come and dwell in you, right? 7 Dämonen kommen und wohnen in dir. Okay, so where were we? Jesus went out and departed from the temple. His disciples came to him to show him the buildings of the temple. And Jesus said to them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming at the end of the world? And Jesus answered and said to them, take heed that no man deceive you. Right? So they're asking him about buildings. He's trying to teach them something spiritual, and the very first thing he answers is, take heed that no man deceive you on this point. Right? Also sie fragen ihn über Gebäude und Christus möchte ihnen aber geistliche Dinge lehren. Und das allererste, was er ihnen gesagt hat, ist eben, achtet darauf, dass niemand euch in diesem Punkt verführt. Right? So is it going to be a point of contention, their question? Wird ihre Frage ein Punkt der Kontroverse sein? Sure. For sure, right? Sicherlich. And many people are going to be deceived on this point. Viele Leute werden in diesem Punkt verführt werden. Okay, go to Ezekiel 11 Gehen wir zu Hesekiel 11, and verse 23. Vers 23. Now Ezekiel 8, 9, 10, 11 is all about the destruction of Jerusalem, Und right? Hesekiel 8, 9, 10 und 11 spricht alles über die Zerstörung von Jerusalem. It says, and the glory of the Lord went up from the midst of the city and stood upon the mountain which is on the east side of the city. Right? And if you just, just jump down to Zechariah 14. Geht jetzt hinunter zu Sacharja 14. So, the glory of the Lord leaves the temple and goes to the mountain on the east side of the city, right? Die Herrlichkeit des Herrn verlässt jetzt den Tempel und geht zu diesem Berg des Herrn auf der der Ostseite der Stadt. Okay, and Zechariah says, verse 14:1. Sacharja 14, Vers 1 sagt, Behold, the day of the Lord cometh. Which day? welcher Tag? The day of the Lord. Der Tag des Herrn. And thy spoil shall be divided in the midst of thee. For I will gather all nations against Jerusalem to battle. This is exactly what Christ was warning them about, right? Das ist genau, worüber Christus sie gewarnt hat. And the city shall be taken, and the houses rifled, and the women ravished, and half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city. So how many classes? Wie viele Klassen? One gets destroyed by this army, right? Also 2. Eine wird zerstört durch diese Armee And one
gets delivered, Die right? anderen werden befreit. So remember, down here, this takes place after he's delivered his people, Und right? erinnert euch, das hier findet statt, nachdem er sein Volk befreit hat. Okay. Verse 3. Vers 3. Then shall the Lord go forth and fight against those nations as when he fought in the day of battle. And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east. Right? So when he goes to the Mount of Olives, what's taking place just before it? Wenn er zum Ölberg geht, was findet kurz davor statt? The destruction of Jerusalem, Die right? Zerstörung von Jerusalem. So, And also the punishment of heaven. According to verse 3. what do you mean? You will fight against. No, that's what he's going to do now. When he stands on the Mount of Olives, he's going to fight against it. But I'm not asking, I said prior to him going and stand on the Mount of Olives, what took place? Also wenn er auf dem Ölberg steht, dann wird er gegen Babylon kämpfen. Aber ich habe gefragt, was hat stattgefunden, bevor er zum Ölberg gegangen ist? Destruction of Jerusalem, Die right? Zerstörung von Jerusalem. When he says, your house is left unto you desolate, what's it paralleling? Wenn er sagt, euer Haus ist euch wüst hinterlassen, was ist das dann parallel zu was? No, it is the close behooves. We already established that. It's when he casts down the censer, Es right? ist das- In the sanctuary. Es ist das Ende der Gnadenzeit, aber das ist, wenn er eben das Räuchergefäß runterwirft im Heiligtum. Right? Yes. So, and look, go to Zechariah, Ezekiel 10. Just remind ourselves about this. Geht zu Hesekiel 10, dass wir uns nochmal daran erinnern. Because Ezekiel 8 through to 11 is all marking this destruction of Jerusalem. Weil Right? Hesekiel 8 bis 11 markiert alles diese Zerstörung von Jerusalem. We must look at these points very closely, right? Wir müssen uns diese Dinge genau anschauen. And just go to verse 2. Geht zu Vers 2. And he spake unto the man clothed with linen, which is Christ, Das ist Christus, der in Leiden gekleidet ist. and said, Go in between the wheels, even under the cherub, and fill thine hands with coals of fire from between the cherubim, and scatter them over the city, Jerusalem. Right? Über die Stadt Jerusalem. Okay. So, it's in Ezekiel 11, where the glory departs from the temple and goes across onto the Mount of Olives, right? Das ist in Hesekiel 11, wo die Herrlichkeit jetzt den Tempel verlässt und zum Ölberg geht. So when he says your house is left unto you desolate, before he goes to the Mount of Olives, he puts that fire upon the city, right? Wenn er sagt, euer Haus ist euch wüst hinterlassen, dann bevor er zum Ölberg geht, wirft er dieses Feuer auf die Stadt. Right? Richtig? Yes, nod your head for yes, shake your head for no, right? Also ja oder nein. Okay, and that's in agreement with Zechariah 14, right? Das ist in Übereinstimmung mit Sacharja 14. So Zechariah 14, he brings these nations against them. There's two classes, one gets delivered, one is destroyed, right? Sacharja 14, da bringt er die Nationen gegen sie und es gibt zwei Klassen. Die einen werden befreit, die anderen zerstört. And it says, verse 3, In Vers 3 sagt es, Then shall the Lord go forth and fight against those nations when he fought in the day of battle, and his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives. So this is when the glory has departed. He now goes to the Mount of Olives to take care of those nations, right? dass wenn jetzt die Herrlichkeit weggegangen ist und er zum Ölberg geht und er kümmert sich sozusagen jetzt um diese Nation. Right? Just bring it together. It's very clear to see, Wenn right? er das zusammenbringt, ist es klar zu sehen. And it's the same down here. Babylon, right? The threefold union come up against God's people in the seventh plague, Und das right? ist auch hier sehr klar zu sehen. Also Babylon, die dreifältige Union, kommt gegen Gottes Volk in der 7. Plage. Christ delivers them, Christus befreit sie. but this time they're not allowed to destroy anybody, Aber right? dieses Mal wird ihnen nicht erlaubt, irgendjemand zu zerstören, Because there's only righteous. weil es gibt nur Gerechte. And then he stands on the Mount of Olives and punishes
the wicked, right? Und dann steht er auf dem Ölberg und bestraft die Bösen. And he punishes all the buildings, Und er right? bestraft all die Gebäude. Right? Richtig? There is no, I mean, God's people do not have a city of Jerusalem, right? Gottes Volk hat ja keine Stadt, Jerusalem. Who will rebuild the city of Jerusalem? Wer wird die Stadt von Jerusalem wieder aufbauen? The king of the north, Der König des Nordens. right? And the Pope will sit in it, Und right? der Papst wird darin sitzen. So who is that? That city of Jerusalem, what does it represent? Also die Stadt von Jerusalem, was stellt sie dar? Babylon, right? Babylon. Hence why she quotes it, right? Quotes the disciples asking about the buildings. She says cities, right? Deswegen zitiert sie das, wenn die Jünger ihn über diese Gebäude fragen, da sagt sie, das sind Städte. Okay, go to the next heading, right? Zur nächsten Überschrift. So now he's on the Mount of Olives, right? Which prefigures this, right? Jetzt ist er auf dem Ölberg und das schattet das hier voraus. So what you have to see is this is prefigured in the Sunday law, right? Also was ihr sehen sollt, ist, dass das hier im Sonntagsgesetz vorausgeschattet ist. Okay, so here you have the 7 last plagues, Hier haben right? wir die 7 letzten Plagen And here you have the 7 last plagues in type, und hier haben right? wir die 7 letzten Plagen im Typus. So the punishment upon Babylon and Jerusalem always takes place at the end of the 7th plague, Also right? die Bestrafung auf Babylon und Jerusalem findet immer am Ende der 7. Plage statt. Okay. I mean, I'm just not saying there's nothing coming upon it here, it does. It's progressive on its way down, right? Das heißt nicht, dass hier nichts über sie kommt, weil es ist ja progressiv bis zum Ende. Okay, so go to Matthew 24, right? Gehen wir zu Matthäus 24. So they ask him when these things are going to be. He says, let no man deceive you. Sie fragen ihn, wann werden diese Dinge sein? Und er sagt, lasst euch von niemandem verführen. He says, and ye shall hear of wars and rumors of wars. Where is he now pointing them forward to? Also Vers 6, auf was weist er sie jetzt vorwärts? The Sunday law, Das right? Sonntagsgesetz. Okay, right here, right? Hier. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. There shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows, right? So it's the beginning, right? Das ist jetzt der Anfang. Because he says in verse 6, Weil in Vers 6 sagt er, ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. das Ende ist noch nicht. So where's he going to lead them down to? Wohin wird er sie also hinführen? The end. Zum Ende. Here, right? Hier. Where these cities are going to be destroyed, because that's the question that they've asked about, Wo die right? Städte zerstört werden, weil das haben sie ihn ja gefragt. Right? But people, right? The wicked people in Adventism, or the wicked people within the parable of the 10 virgins here, right? Aber diese bösen Menschen innerhalb dieses Gleichnisses hier, No, within Adventism or within Ah, the also die bösen Menschen innerhalb vom Adventismus oder dem Gleichnis der 10 Jungfrauen, they're already been taken care of. also für sie wurde schon sozusagen, sie wurden schon abgehandelt. Okay, parable of the 10 virgins for Adventism ends here, Das right? Gleichnis der 10 Jungfrauen für den Adventismus endet hier. So therefore, all those Adventists that are part of the parable, right? All die Adventisten, die Teil sind des Gleichnisses, Okay, who deliver God's people up here, they get taken care of here, die right? Gottes Volk hier ausliefern, mit denen wird hier schon abgehandelt. Parable of the 10 virgins begins again, Das right? Gleichnis der 10 Jungfrauen fängt wieder an. All the people from the world that now join the church, All
All die Leute, die von der Welt, die jetzt sich der Gemeinde anschließen, they're subject to the parable, sie right? sind jetzt Teil dieses Gleichnisses. They're going to be dealt with here, Sie right? werden dann hier abgehandelt werden. So when you get past this line, who's left? Wenn man dann nach dieser Zeit geht, wer ist dann noch übrig? The 144,000 righteous people and all the wicked. Die Right. 144.000 Gerechte und all die Bösen. Okay, Gog and Magog, right? Gog und Magog. So, and all the wicked people come against the righteous, right? Und all die bösen Leute kommen dann gegen die Gerechten. God delivers the righteous. Gott befreit die Gerechten. Okay, but in the type, right, go back to Zechariah 14, Aber im Typus, gehen wir nochmal zurück zu Sacharja 14. verse 2, Sacharja 14, Vers 2. when he delivers the righteous, let's see what he does to those ones that those false pretenders in the parable, Wenn er right? die Gerechten befreit, schauen wir uns an, was er jetzt mit den falschen Vorgebenden, was er mit diesen tut, die in diesem Gleichnis etwas vorgeben. It says, "For I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and the houses rifled, and the women ravished. Half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city." Right? So, there's many things that we could talk about here, but when he came to Jerusalem, I mean, how many people died on that day when Rome came to Jerusalem? Also Vers 2. Es gibt jetzt viele Dinge, die wir noch besprechen können, aber als in der Zerstörung von Jerusalem durch Rom, wie viele Leute starben da? It was like over 1 million, Das right? waren ungefähr über 1 Million. And in Babylon also, right? Und bei Babylon auch. It says, when you read in Jeremiah about Babylon, they slew everybody, Wenn right? man in Jeremia über Babylon liest, sagt es, sie haben jeden erschlagen. It was only a very few people left that they took into captivity. Es gab nur sehr wenig Leute übrig, die sie in die Gefangenschaft mitgenommen haben. Okay, and that also is a different illustration, Und right? das ist auch eine andere Darstellung. I mean, that captivity is typifying an eternal captivity to Satan in one sense. Und diese Gefangenschaft, sie schattet in einem gewissen Sinne diese ewige Gefangenschaft von Satan oder zu Satan voraus. Okay, but in another sense, it also they brought them into Babylon here, that they were the righteous. They were to go and be righteous amongst the Babylonians, Und right? in einem anderen Sinne sind das diejenigen, die nach Babylon gebracht wurden und sie sollten jetzt, das waren die Gerechten, die sollten jetzt gerecht sein für die Babylonier. Okay, so depend on the context what these things illustrate, right? Also es ist abhängig vom Kontext, was diese Dinge darstellen. But the point I want to make is that when Luke 19 verses 41 to 44 is fulfilled, right? And it's marking the point where the false pretenders in the church are destroyed. Und den Punkt, den ich machen will in Lukas 19, wo sich Verse 41 bis 44 erfüllen, das markiert dann diese Zerstörung von den falschen, also Heuchlern in der Gemeinde. Are destroyed. Ja, die Okay. Zerstörung. Also Okay. die werden dort zerstört. Okay, so that's done here and that's done here. Das wird hier geschehen und auch hier. Okay, so the Adventists that are left alive, or even the people that were part of the church are left alive, are all those that rejected the Sabbath and accepted the mark of the beast. Und die Right. 7-Tags-Adventisten oder die Leute, die Teil der Gemeinde waren und noch am Leben sind, das sind entweder diejenigen, die den das sind diejenigen, die das Mahlzeichen des Tieres erhalten haben, und, ja, weil sie den Sabbat verworfen haben. Okay, but the destruction of Jerusalem represents the people that fought against Rome. They were refusing
to receive the mark of the beast. Die Zerstörung von Jerusalem markiert diejenigen, die gegen Rom gekämpft haben. Sie haben sich geweigert, das Malzeichen des Tieres zu erhalten. The only thing is that majority of them did it in their own strength, right? Das Einzige ist daran eben ist, dass die Mehrheit von ihnen es in eigener Kraft getan So hat. just go to Revelation 13 and see what happens to those people that refuse to receive the mark of the beast, Gehen right? wir jetzt auf Morgen 13 und schauen uns an, was mit den Leuten geschieht, die sich weigern, das Malzeichen des Tieres zu erhalten. And we'll read about this more in a second. Wir werden darüber gleich noch mehr lesen. It says, verse 15, Morgen 13, Vers 15. and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast should be killed. Right? So everybody that refuses to receive the mark of the beast, what happens to them? Jeder, der sich weigert, das Malzeichen des Tieres zu erhalten, was geschieht mit ihnen? Get killed. Sie werden getötet, Apart from the righteous, right? außer die Gerechten, Because the Lord delivers them. weil der Herr sie befreit. But even some of the righteous, there'll be many martyrs, Aber right? selbst manche von den Gerechten, weil es wird ja viele Märtyrer geben. And that's taken place in the Sunday law, right? Und das geschieht im And Sonntagsgesetz culminates here, und right? findet seinen Höhepunkt hier. So it tells you that Rome, which is the king of the north, Babylon, is going to murder all those people that refuse to receive the mark of the beast. Und das sagt dir, dass Rom, was der König des Nordens ist, also Babylon, wird all die Leute töten, die sich weigern, das Malzeichen des Tieres zu erhalten. It's the destruction of Jerusalem, Es ist die right? Zerstörung von Jerusalem. It's people being destroyed, Das sind right? Leute, die zerstört werden. It's the death decree. Das ist das Todesdekret. And it takes place here for Adventism and here for the world that joined the church, right? Und das findet dann hier statt für den Adventismus und hier für all die Leute, die sich von der Welt, die sich der Gemeinde anschließen. The righteous get delivered, Die Gerechten werden befreit, the wicked get destroyed. die Bösen werden zerstört. We have also on 1 Corinthians 13, where it's those people that get destroyed in the destruction of Jerusalem. When it says, and though I bestow all my goods to feed the poor. Okay. Let's go there. Go to 1 Corinthians 13. Yes. Gehen wir dahin zu 1. Korinther 13. One second. So, the point is that Christ, when he says, your house is left unto you desolate, it's marking the destruction of Jerusalem. Wenn Right? Christus sagt, euer Haus ist euch wüst hinterlassen, markiert es die Zerstörung von Jerusalem. Cast down the censer, the coals of fire are falling on the city. Er wirft Right? das Räuchergefäß runter und die heißen Feuerkohlen fallen auf die Stadt. And what's taking place prior to that? Was findet davor statt? Let's deal with this, what we're dealing with, right? Coals of fire are falling upon the city. Where do we see that? Wo sehen wir, dass das Kohlen des Feuers auf die Stadt fallen? Where did we read it? Ezekiel 10, right? Yeah, So what's happening prior to that? In Hesekiel 10 gelesen, was geschieht davor? What's happening prior to Ezekiel 10? Was geschieht vor Hesekiel 10? The sealing, right? Versiegelung. And who is being sealed? Und wer wird versiegelt? Only those that sign Christ. Only those that sigh and cry, right? Recognize that they need a savior to be delivered, All right? diejenigen, die seufzen und klagen, die erkennen, dass sie einen Retter brauchen, um befreit zu werden. So all those that get sealed there get delivered, and all those that are not sealed, what happened at Passover? All die versiegelt werden, werden befreit und all diejenigen, die nicht versiegelt werden, was geschah da an Passa? What happened at Passover? Yes, all those that didn't have the blood on the doorposts, right, were slain, All right? diejenigen, die nicht das Blut an den Türpfosten hatten, wurden erschlagen. Which is the seal, Was das Siegel ist. which is the wedding garment, Das ist das Hochzeitsgewand. right? They're all pointing to the parables culminating right there, Das right? weist alles darauf hin, wie diese Gleichnisse hier ihren Höhepunkt finden. Okay.
So, and the 5 men that go through through the city is the destruction of Jerusalem. Die Right. 5 Männer, die dann durch die Stadt gehen, das markiert dann die Zerstörung von Jerusalem. Speaking about people. Er spricht dann über Leute. Okay. So, yes, and just go, this point launches me. Go to 1 Corinthians 13. Und den Punkt, den Lorenz gemacht hat, gehen wir zu 1. Korinther 13. And 1 Corinthians 13 is speaking about those that have the seal of God. Und Right? 1. Korinther 13 spricht über diejenigen, die das Siegel Gottes haben. Those that have been converted and filled with the Holy Spirit. Right? Diejenigen, die bekehrt wurden und mit dem Heiligen Geist gefüllt wurden. It says, though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become as a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries. Now, who's the only people that can apply to? Wer sind die einzigen, auf die sich das anzuwenden ist? Seventh-day Adventists and all those people that join to those Seventh-day Adventists, Die right? Tagsadventisten und all diejenigen, die sich mit ihnen verbinden. There's Only no, those Seventh-day Adventists that are the present truth, that are part of the present. yeah, that's the movement, right? It's a movement at the end of the world, Also nur right? die 7 Tagsadventisten, die Teil sind der gegenwärtigen Wahrheit, also der Bewegung, weil am Ende der Welt ist es eine Bewegung. Okay, because the movement goes forward here with great power in the time of peace, Weil right? die Bewegung geht hier in der Zeit des Friedens vorwärts mit großer Kraft To the church, zur Gemeinde. and all the church that join to that movement, Und all right? die Gemeinde, die sich dieser Bewegung anschließt, And then right here, the church will go forward filled with great power, dann right? wird hier die Gemeinde vorwärts gehen, gefüllt mit großer Kraft, Which is the movement, was die Bewegung ist. and all the people here will join to it, Und all right? die Leute hier werden sich dem anschließen. Is it a movement that has an understanding of all prophecy? Ist das eine Bewegung, die ein Verständnis von aller Prophetie hat? Yes, why? What happens at the baptism? Ja, weil was geschieht an der Taufe? You understand all visions and dreams, right? Verstehst alle Visionen und Träume. Okay, so when you go back to 1 Corinthians 13, Zurück zu 1. Korinther 13, gehen, verse 2. Vers 2. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. So it's speaking about a people that have been converted and have lost their first love, right? Spricht also über Leute, die bekehrt wurden und ihre erste Liebe vergessen haben. They've had the revelation, they understand all these prophecies, right? Also verloren haben. Sie hatten diese Bekehrung und haben alle gleichen Prophetien verstanden. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. So what are they doing? Was tun sie? They're martyring themselves, right? Sie werden zu Märtyrern. But how are they martyring themselves? Aber wie werden sie zu Märtyrern? In their own strength, In ihrer right? eigenen Kraft. Okay. So, because when you go to verse 10, Weil wenn ihr zu Vers 10 geht, it says, But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face. This is this second birth, right? das ist diese zweite Geburt. It's when you're sealed in your forehead, right? Wenn du in deiner Stirn versiegelt wirst. Okay, and that's what's going on here, this sealing, right? Was geschieht dann hier, diese Versiegelung? And all those people that are not sealed, they're going to be burned, Und all die right? Leute, die nicht versiegelt sind, werden verbrannt Because werden. it's the destruction of Jerusalem, Weil das ist right? die Zerstörung von Jerusalem. Cast down the censer. It will burn up the wicked in Jerusalem and deliver the righteous. Er right? wirft das Räuchergefäß nieder und dann wird es die Bösen in Jerusalem verbrennen und die Gerechten werden befreit. And this was illustrated also by Waco, right? Because in Waco this was a movement, Yes. Seventh-day Adventist movement, but it was the wicked and they got burned up by Rome. Yes. They got Das- burned up by the civil powers. War auch dargestellt durch Waco, weil das war eine Bewegung der 7-Tags-Adventisten und sie wurden dann auch zerstört durch Rom, also die Staatsmacht. Okay. Also maybe
one more quote I posted in the live stream. Oh, I wonder where you were pointing to. Yeah, Which is also just in line what we read in 1 Corinthians 13. okay. Und es gibt noch ein Zitat in der Livestream-Gruppe und das ist auch hier in Übereinstimmung mit dem, was wir in 1. Korinther 13 gelesen haben. It says, not all who profess to keep the Sabbath will be sealed. So you can profess it, but doesn't mean that you Yes. will receive the seal. But you've joined to God's church, Ja. Du right? kannst Yes. dich dazu bekennen, aber das heißt nicht, dass du dann auch versiegelt wirst. Du hast dich einfach nur der Gemeinde It angeschlossen. says there are many, even among those who teach the truth to others, who will not receive the seal of God in their foreheads. They had the light of truth, they knew their master's will, they understood every point of our faith, but they had not corresponding works. So that's those people of 1 Corinthians 13, right? They knew all the mysteries and all the things. Right? Das sind die Leute von 1. Korinther 13, sie kannten eben all diese Geheimnisse und Prophezeiungen. But they didn't have corresponding works, they didn't sigh and cry for the abominations. Aber sie hatten nicht die entsprechenden Werke, sie haben nicht geseufzt und geklagt für ihre Gräuel. These who were so familiar with prophecy and the treasures of divine wisdom should have acted their faith. They should have commanded their households after them, that a well-ordered family they might That by that by a well-ordered family they might present to the world the influence of the truth upon the human heart. Not one of us will ever receive the seal of God, but our characters have one spot or stain upon them. It is left with us to remedy the defects in our character, to cleanse the soul temple of every defilement. Then the latter rain will fall upon us as the early rain fell upon the disciples on the day of Pentecost. Okay, and that's right here, right? Und das geschieht hier dann hier. So you come to this little box, he brings, they come and surround Jerusalem, right? Wenn That's du the sign. zur kleinen Box kommst, da umlagern sie Jerusalem, das ist das Zeichen. And Christ says, look up, what does he now give you? Christus sagt, schaut auf und was gibt er dir jetzt? The revelation, the exceeding bright light, Die right? Offenbarung, das überaus helle Licht. And if you get humbled in the dust right there, your character will be spotless, Und right? wenn du da in den Staub gedemütigt wirst, wird dein Charakter makellos werden. And the hot coal that touches your lips, Sister White says, is the latter rain, right? Die heiße Kohle, die deine Lippen berührt, sagt Ellen White, ist der Spätregen. So you get to the end of that, it's the destruction of Jerusalem, Wenn right? du am Ende davon ankommst, ist das die Zerstörung von Jerusalem. Because they come and surround, right? And he provides a way of escape, Weil right? sie kommen hierher und er gibt ihnen dann einen Ausweg. Okay. And this is this final test where you're either going to be one side or the other side, Und das right? ist dieser finale Test, wo du entweder auf der einen oder anderen Seite sein wirst. Okay. And it's so we read this quote the other day. It says, "This is those who take part in the Day of Atonement," Wir right? haben dieses Zitat letztens gelesen, dass es diejenigen sind, die teilhaben am Versöhnungstag. It is done. It is finished. Es ist geschehen, es ist vollbracht. Cast down the censer, Er wirft right? das Räuchergefäß runter. Your house is left unto you desolate. Euer Haus ist euch wüst hinterlassen. He then leaves Jerusalem and goes across to the Mount of Olives. He's now going to deal with the Gentiles, the nations, Er right? verlässt jetzt Jerusalem und geht hinüber zum Ölberg und er wird jetzt mit diesen Nationen behandeln, also die Heiden. 9/11. Der 11. September. What was punished in 9/11? Was wurde am 11. September bestraft? Buildings, Gebäude. right? Okay, and it's just prefiguring what's taking place here, Er right? schattet einfach voraus, was dann hier stattfinden wird. So he comes up, he's going to deliver his people, and then he's going to go on the Mount of Olives and deal with the nations, Er right? kommt dann herauf und befreit sein Volk und dann geht er zum Ölberg, um mit den Nationen abzuhandeln. Okay, and punish this city of Jerusalem, Und right? diese Stadt von Jerusalem bestrafen, The Babylonians have rebuilt. die Babylonier wieder aufgebaut haben. Okay, too many people getting confused over these points, right? So viele Leute werden verwirrt über diese Punkte. Okay, let me just go back to the notes. Zurück zu den Notizen. Okay, so Christ is given a rundown, right, in Matthew 24, right? Christus gibt jetzt hier eine Erzählung in Matthäus 24. Okay, and go to verse, and he brings you down
to verse 15. Das bringt dich zu Vers 15. Now we know that it's a chronology from when he's on the Mount of Olives, point to the Sunday law, all the way down to the end. Wir Right? wissen, dass es eine Chronologie ist von dem Punkt, wenn er auf dem Ölberg steht. Er weist dann auf das Sonntagsgesetz und dann ganz hin bis zum Ende. But we know that when you get to verse 15, right, this 7 plagues which it's referring to are being prefigured here, right? Aber wir wissen, dass wenn wir zu Vers 15 kommen, dann beziehen sich diese Plagen, also von Vers 15 vorwärts, also sind auch hier vorausgeschattet. Hence, this, right, where he comes and places the sins on the scapegoat is there also, right? Deswegen das hier, wenn er kommt, um die Sünden auf den Sündenbock zu legen, ist dann auch das hier. Right? Richtig. Okay. So, and you have these, if you just go down, there's these, in fact, let's read Matthew 24, verse 15. Lesen wir Matthäus 24, Vers 15. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, where does it take you to? Wohin bringt dich das? No. The abomination of desolation spoken of by Daniel, where do we find it? Wo finden wir Daniel das? 11. What's it marking in history? Daniel 11. Und was markiert das in der Geschichte? 538 to 79, the 1260, right? 538 bis 1798, also die It's 1260. marking this point, right? Das markiert hier diesen Punkt. Which we know takes you to the time appointed, right? Wir wissen, das bringt dich zur bestimmten Zeit. And the time appointed is also where Babylon gets punished, Die right? bestimmte Zeit ist auch, wenn Babylon bestraft wird. Because Sister White parallels it with the 70 years, Weil right? in White setzt es parallel mit den 70 Jahren. She also parallels it with coming out of Egypt, Sie right? setzt es auch parallel mit dem Herauskommen aus Ägypten. Okay? So, these 3 things, Egypt, the spiritual Babylon, the papacy, and Babylon, they're all marking the same punishment, right? Und diese 3 Sachen, also Ägypten und das geistliche Babylon, also das Papsttum und eben Babylon, das markiert alles dieselbe Bestrafung. Okay, so, and just, I put these 2 quotes there, but we're familiar with them. If you just go to the first one. Also hier habe ich 2 Zitate, wir sind damit vertraut. Gehen wir zum ersten. As the approach of the Roman armies was a sign to the disciples of the impending destruction of Jerusalem, so may this apostasy be a sign to us that the limit of God's forbearance is reached. And speaking about when they make a decree, the threefold union. Er spricht darüber, wenn die dreifältige Union jetzt ein Dekret macht. So it's speaking about Matthew 24, verses 15 and 16, right? Er spricht also über Matthäus 24, Verse 15 bis 16. And if you go to the next quote, Gehen wir zum nächsten Zitat. it is no time now for God's people to be fixing their affections or laying up their treasure in the world. The time is not far distant when, like the early disciples, we shall be forced to seek a refuge in desolate and solitary places. As the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to the Judean Christians, so the assumption of power on the part of our nation in the decree enforcing the papal Sabbath will be a warning to us. It will be then time to leave the large cities, preparatory to leaving the smaller ones for retired homes and secluded places among the mountains. Right? So, here, when the Sunday law comes out, to flee from the cities. That's the people, I mean, this is speaking to the people that's receiving this message. Hier, Right? wenn es zum Sonntagsgesetz kommt, da sollen sie dann fliehen und das bezieht sich dann auf die Leute, die diese Botschaft hier erhalten. It's not telling us here that we can sit and wait until the Sunday law and get out the cities. Das Right? sagt uns dann nicht hier, dass wir warten können bis zum Sonntagsgesetz, um aus den Städten zu kommen. If we're not out of there before that, you can be sure that we'll lose our soul. Wenn wir davor nicht rausgekommen sind, können wir sicher sein, dass wir unsere Seele verlieren werden. Okay, go to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. It says, I saw that the 2-horned beast had a dragon's mouth, and that his power was in his head, and that the decree would go out of his mouth. Speaking about the death decree. Spricht Right? jetzt hier über das Todesdekret. Then I saw the mother of harlots, that the mother was not the daughters, but separate and distinct from them. She has had her day, and it is past. And her daughters, the Protestant sects, were the next to come on the stage and act out the same mind that the mother had when she persecuted the saints. So
This is speaking about they're going to do what the papacy did from 538 to 1798, Das right? spricht jetzt darüber, was sie tun werden, also dass sie das tun werden, was das Papsttum von 538 bis 1798 getan hat. Okay, just go to the next paragraph. Gehen wir zum nächsten Absatz. I saw the nominal church and nominal Adventists, like Judas, would betray us to the Catholics to obtain their influence to come against the truth. The saints then will be an obscure people, little known to the Catholics, but the churches and the nominal Adventists who know of our faith and customs, for they hated us on account of the Sabbath, for they could not refute it. So these Adventists, what have they done? Was haben diese Adventisten getan? They've given up this Sabbath and accepted Sunday, Sie right? haben den Sabbat aufgegeben und den Sonntag angenommen. These ones here, they are now Babylon, right? Diese hier sind jetzt Babylon. Will betray the saints and report them to the Catholics as those who disregard the institutions of the people, that is, they keep the Sabbath and disregard Sunday. So at this point, they are reporting both the publican and the Pharisee, Zu right? diesem Zeitpunkt, da melden sie sowohl den Zöllner als auch den Pharisäer. Because the Pharisee is still there keeping the Sabbath, but he's keeping it in his own strength, Der right? Pharisäer ist nämlich immer noch da und er hält den Sabbat, aber er hält ihn in seiner eigenen Kraft. Then the Catholics bid the Protestants to go forward and issue a decree that all who will not observe the first day of the week instead of the seventh day shall be slain. What will they do to them? Was werden sie mit ihnen tun? Kill them, Sie right? töten. Okay. And the Catholics, whose numbers are large, will stand by the Protestants. The Catholics will give their power to the image of the beast, and the Protestants will work as their mother worked before them to destroy the saints. But before their decree bring or bear fruit, the saints will be delivered. Right? So when they're murdering the unrighteous, the righteous get delivered. Wenn Right? sie die Ungerechten umbringen, dann werden die Gerechten befreit. Okay, and just go back to Revelation 13 because it's taken right from there. Right? Gehen wir zu Offenbarung 13, weil das ist von hier entnommen. Because in that top of that paragraph, the second sentence, Weil hier the third sentence, sorry, am Anfang dieses Absatzes, da sagt es im dritten Satz, it begins with the Catholics. es fängt an, die Katholiken, It says the Catholics will give their power to the image of the beast, and that's verse 15 here in Revelation 13. die Katholiken werden ihre Macht dem Bild des Tieres geben und das ist auch Offenbarung 13 und Vers 15. It says he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast. So as many as would not bow down to keep their false Sabbath, right, Also alle, die sich nicht beugen wollen, ihren falschen Sabbat zu halten, should be killed, sollten getötet werden. right? So that's what they're sighing and crying for here, for deliverance, right? Dafür seufzen und klagen sie für And Befreiung, specifically in here, right? besonders hier drin. Because for this, they come right here to murder you. Für diese Gruppe, sie kommen hier an, um dich umzubringen. And all those that have the seal of God, are settled into the truth, intellectually, spiritually, they can't be moved, will receive the exceeding bright light and be saved. Und all Right. diejenigen, die das Siegel Gottes erhalten haben, also in der Wahrheit gegründet, intellektuell als auch geistlich, dass sie nicht bewegt werden können, werden hier dann das überaus helle Licht erhalten und gerettet werden. And all those that we read in 1 Corinthians 13 knew all these things, tried to do it in their own strength, will die, they'll be burned up. Und all diejenigen, wie wir in 1. Korinther 13 gelesen haben, die all diese Dinge wussten, aber es alles in eigener Kraft getan haben, werden sterben und verbrannt werden. Okay, so go back to this quote. Gehen wir zurück zu diesem Zitat. Okay, so it says the Catholics will give their power to the image of the beast, and the Protestants will work as their mother worked before them to destroy the saints. But before their decree bring or bear fruit, the saints will be delivered by the voice of God. Then I saw that Jesus' work in the sanctuary will soon be finished, and after his work there is finished, he will come to the door of the apartment and confess the sins of Israel upon the head of the scapegoat. Right? So now
we go back to this quote about the Day of Atonement, his people have been dealt with, right? Wenn wir zum Zitat zurückgehen, wo es über den Versöhnungstag spricht, dann ist es eben, dass sein Volk, mit seinem Volk wurde jetzt schon abgehandelt. Right? All those that had placed their sins into the sanctuary that would be taken part of the Day of Atonement have been dealt with. There's those two classes. All Right? diejenigen, die jetzt ihre Sünden ins Heiligtum gelegt haben und die teilnehmen am Versöhnungstag, denen wurde jetzt abgehandelt. Es gibt also zwei Klassen. Okay? So, and after his work there is finished, he will come to the door of the first apartment and confess the sins of Israel upon the head of the scapegoat. That's when he comes to the Mount of Olives. Das ist, wenn er jetzt zum Ölberg kommt. Right? Then he will put on the garments of vengeance, then the plagues will come upon the wicked. Right? Richtig? Yes. Yes? Just saying right. It's clear, yes. Okay, then I'm looking for an acknowledgement that you understand it. That's okay. Okay, so then the plagues will come upon the wicked, and they do not come till Jesus puts on that garment and takes his place on the great white cloud. Then, while the plagues are falling, what's now falling? Was fällt jetzt? The plagues. Die Plagen. After he's placed the sins on the scapegoat, Nachdem right? er die Sünden auf den Sündenbock gelegt It's hat. now dealing with the nations, Er right? handelt jetzt mit den Nationen. So even the punishment of the nations is progressive, right? Selbst die Bestrafung auf die Nationen ist progressiv. Because it's not until he comes here at the end. Weil Right. es ist erst, wenn er hier am Ende kommt. Okay. Because we read the other day that those verses in Ezekiel 9 repeat, Weil right? wir haben letztens gelesen, dass diese Verse in Hesekiel 9 sich wiederholen. There's one group sighing and crying for deliverance, right? Eine Gruppe seufzt und klagt um Befreiung. Who is that? Wer sind die? The Die 144,000, right? 144.000. He then comes and delivers them, Er right? kommt und befreit sie. Then, okay, then he would, because he delivers them, right? Then he would be leaving the sanctuary, going on to the Mount of Olives to put the sins on the scapegoat. Also dann, Right. nachdem er sie befreit hat, verlässt er das Heiligtum und würde dann zum Ölberg gehen und die Sünden auf den Sündenbock legen. Which is the wicked, right? Das sind dann die Bösen. It's all those that trust in self, that literal things, All right? diejenigen, die in das Selbstvertrauen, in die buchstäblichen Dinge. Okay. So, anyway. The last point was that this quote that talks about the 1260 in Daniel that we, from Daniel 11:31 onwards. Und der letzte Punkt war noch über die 1260, über die es in Daniel spricht, also von den Versen 31 bis, also vorwärts. Okay, which is the Sunday law, right? Das ist ja das Sonntagsgesetz. Which leads down to the destruction of Jerusalem by Rome, followed by their destruction, right? Das führt dann hinunter zu der Zerstörung von Jerusalem durch Rom, gefolgt von ihrer It Zerstörung. says that history is going to repeat in here, Sie right? sagt eben, dass diese Geschichte sich dann da drin wiederholen So wird. let's just read it and we'll close on this thought. Right? Lesen wir das und mit dem Gedanken werden wir abschließen. We have no time to lose, troublous times are before us. The world is stirred with the spirit of war. Soon the scenes of trouble spoken of in the prophecies will take place. The prophecy in the 11th of Daniel has nearly reached its complete fulfillment. Much of the history that has taken place in fulfillment of this prophecy will be repeated. Okay, a question for you. Has Daniel 11 verse 41 to 45 been fulfilled yet? Und eine Frage an euch haben sich die Verse Daniel 11, Vers 41 bis 45 schon erfüllt? Okay, no, and it's telling you that all these verses, they're going to be repeated, right? Nein, und es sagt eben, dass all diese Verse werden nochmal wiederholt werden. So they must be fulfilled first, before the 7 last plagues come, Sie right? müssen sich also zuerst einmal erfüllen, bevor die 7 letzten Plagen kommen. Okay, so we know that they're all going to be fulfilled in the Sunday law crisis. Wir wissen, dass sie alle in der Sonntagsgesetzkrise erfüllt werden.
In the 30th verse, a power is spoken of that shall be grieved and return and have indignation against the holy covenant. So shall he do. He shall even return and have intelligence with them that forsake the holy covenant. An arm shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary strength, shall take away the daily, and they shall place the abomination that maketh desolate, and such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. Okay. And then it just continues quoting those verses from Daniel 11:31 all the way up to Daniel 11:40. Und dann fährt es fort, diese ganzen Verse in Daniel 11, von Vers 31 bis 40 up to zu 36, zitieren. sorry. Also Up to 30. eigentlich bis 36. Okay, next paragraph. Nächster Absatz. Scenes similar to those described in these words will take place. We see evidence that Satan is fast obtaining the control of human minds who have not the fear of God before them. Let all read and understand the prophecies of this book, for we are now entering upon the time of trouble spoken of. At that time shall Michael stand up. So it's speaking about right here, Er right? spricht dann hierüber. Okay, so all those prophecies, the 7 last plagues, the 1260, Also all diese Prophezeiungen, die 7 letzten Plagen, die 1260. right? In fact, just let me correct myself there. I know that it's speaking about this time period here. Also wir wissen, dass eigentlich die 1260 über diese Zeitspanne hier Okay, spricht. because this is when they're fleeing and this is when they begin their trouble again. Weil Right? hier flieht man und dann hier fängt die Trübsal wieder an. Okay, so the point I just want us to remember is that because it seems some brethren they're taking all these quotes and sticking them together and focusing it on this point, Und es right? scheint so, als wenn einige Brüder dann eben diese ganzen Zitate, die über diesen Punkt sprechen, zusammennehmen und das den Fokus. Yeah, they're focusing all their thoughts on this point, Sie fokussieren all ihre Gedanken auf diesen Punkt. okay? But totally rejecting the testimony about what happens here, Aber sie right? verwerfen vollständig dieses Zeugnis darüber, was eben dann hier geschieht. Okay, so if you want to understand something, you must bring all the evidence together, Wenn right? du was verstehen willst, dann musst du alle Beweise zusammenbringen. Right? Richtig? Okay, and then when you can prove your theory without a contradiction, then you know you have the truth. Wenn du deine Theorie ohne einen Widerspruch formulieren kannst, dann weißt du, dass du die Wahrheit hast. Unfortunately, they have many contradictions. Und Right? leider haben sie viele Widersprüche. Okay, let's close with prayer. Lasst uns mit Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, I thank you for this study. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für das Studium. Thank you that you show us all these different points on the line Danke, dass du uns all diese verschiedenen Punkte auf der Linie zeigst. and help us that we lay these thoughts in our hearts, that we would know how to give an answer for our faith. Und hilf uns, dass wir diese Gedanken auf die Linie setzen können, sodass wir wissen können, wie wir eine Antwort für unseren Glauben geben können. And please help us that we would really make sure to have these proofs in our mind, that we don't get deceived. Und hilf uns, dass wir diese Beweise in unserem Verstand haben, damit wir nicht verführt werden. And I want to ask that you would please be with us on this day, Ich möchte bitten, dass du heute bitte mit uns bist an diesem Tag, and that we would not only have this knowledge about these things, but the corresponding word. dass wir nicht nur ein Verständnis von diesen Dingen haben, sondern auch die entsprechenden Werke. That we would sigh and cry and believe in your promises, what you're about to do for us. Dass wir weinen und wehklagen mögen und an die Verheißung glauben mögen, das, was du bereit bist, für uns zu tun. And I thank you that you have promised to be with us until the end of the world. Und danke, dass du versprochen hast, bei uns zu sein bis zum Ende der Welt. And I want to thank you for all these things in Jesus' name. Ich möchte für all das danken in Jesu Namen. Amen. Amen.